Yeah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Everybody say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Zion. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Lawful. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Me ma ankran bia ma chi ma ha ma ju baby biara wo me di emre e de chiao. Enanso ni jesem say yenya nkwa na ye de dwumadie a every Friday bia ya to ho na ye de bremo no. Enanso so ye de ba adom nenti megide say wo a wo hwe me ho ye me so me ho ye. I'm so super excited say ne headlines aye de beba no emoye hwam ne mo do na tre say ebekwa mankrofo bebre nti megide say wo beka ye ho fiti sisebrea until 11 o'clock no na wo nso wanya wo die wom se ba ne se ye maame a ye ne be ye adwuma no oba be kyerɛkyerɛ no owie a obetumi asrɛ na webisa wafrɛ na webisa o question a eye wo hia asɛm na nso wo de abeto dwa megide sɛ oni en betena enkɔ ba bia wonye hu sɛ ya baso a bomodea na hye na enkɔ etiri enim sɛ ade echi na ade ise nyina ensɛm a ɛfa ye ho ɛfa emra ho ɛfa ye kan immigration ho ana sɛ litigation ne mitigation adwuma mu nsɛm ɛne ade anampo ye family law ya de bia aware mu nsɛm ne nkwadahwɛ mu ne nyina no eba ne BWF Solicitors ana kyerɛ sɛ ɔmo gyina mu fia ɔmo gyina mu a ɔmo betumi ahyehyɛ bibia ɛde ama na home office agyewato enti sɛ wo hwehwɛ ye kyerɛ akwan a yereba betu dwa enche bia metwa me ho sema pɛ ye ba ya na de dwumedie no ahyɛ ase twɛn me na me ba. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced family law firm specializing in immigration and naturalization, as well as dispute resolution. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner with over 30 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stand for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity and inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance across all areas of UK and Ghana law. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Led by experienced senior partner Bernard Owusu, the team at BWF Solicitors is ready to assist you with your immigration, naturalization, dispute resolution, family law, new wills and probate, Ghana law and practice needs. We are dedicated to providing solutions to our clients' problems. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP.
Main office line 0208 493 7340 or our emergency line 07712 761 884. Ready for the ultimate property and lifestyle experience? Get ready for the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023, coming to 2 exciting locations. Join us in London on the 11th and 12th of November, where leading reputable real estate developers will be waiting to meet you face to face. Be inspired by industry experts as they provide thought-provoking panel discussions and live Q&A sessions. And finally, mark your calendars for the 16th and 17th of December when the expo lands in Accra, Ghana. Experience the vibrant lifestyle and rich culture of Ghana while exploring investment opportunities in the thriving real estate market. Our expo will also feature exhibitors ranging from banking and legal services to estate and property management. Get all the support and information you need under one roof. So whether you're looking to invest, visit or simply explore the world of real estate, the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023 is the place to be. Don't miss out on this incredible opportunity. Book your tickets now via Eventbrite for the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023. Dream it, live it. You don't want to miss out. Yo, Mima Obibia Akwaba, welcome back to the program. Me jidi say, and now we share ye. Ubenya udie, ubenya uchefa ewo. Mediani manyeti, ufreme manye nati nso a meje oso. Ene ayemeni jesem yenim say, and sama ekoso no debia na eya na ebi fire ho na this busumia yato yajiato say eye breast cancer awareness week a month no. Mejede se obi bia oba bia ehwe me enye mampo nko a mema soso etuminya na ya na yese mema de na a bit rare nti no ye hu se mema nso nya breast cancer but omunya pa na mom akoye se endorse wo memu ne nti no ya na edu emre se ya ye pese ye to ye mama no ye toto ye hofo na ye nya hwe yie na afa nso ye nhihye asenso de a etumi ekere se bibi se ebetumi atoyen no na ye hwehwe enti no emre a odware a wewi a ukakosiesie ho anase wo hye wo mpem anase ugina wo mirror nim no there are few exercises a obetumi aye na odi a try say try to discover say ayembia bibi say ebetumi atoa na de bia ya na ye kire wo sorry na obedina mirror nim abomode na we pagya wonsa na wa mas ka say wa hwehwe wenufo no wahwehwe nkyɛnkyɛnkyɛ wo de wo nsa afofa ayembia embia na wo nsa akomia bibia eye wadwe ntanta eye onti ase no na wetu anamo no akohu doctor ana o GP say ayembia anope mi sorry ye no menya atenkemi wo me nufu baako mu ana nufu mienu no ana se mehu se bibi abem epo kakra bi ana se bibi ne nyina ye kan ne say the earlier ye behu no the better you be to me esi hu okwan e de amount enti oh sorry this month nyina wo be sorry bia fa hye utimu say breast cancer awareness no ye tu hu anamo na wonso obeye part of it medam ase ye be ko ye dwumedie no so na ye nya ye mame Eunice Mami Eunice medasi ene Louise bi send me message sisi auntie no awa manu afonfa che me ye mami Eunice o de edwumedie no ene ono na ye de no babe tunkomo na ya hwe ya adesua ye besua enti no yenim se abribia ya na nyoma atwetwem ekọ ye ka se nyoma atwetwem kọ a obe sorry na news obe sorry na information obe sorry it's like it's part of us enti de bia nso ne atoto ye ni e de ato ho se ye hwe e de na eba e de na esi meka akosi sen na je se meka akosi se home office aye ne omu edi dwuma oka ekromu emra ye dimu akutini ne nyina ekowie peye ewo home office dudro na enti se ye sori anopa na ya ti bibie free home office a eya na ye pese ehu nkyerɛkyerɛmu senia etie nansa na mema ho sa akwan na wodi nkyerɛkyerɛmu kakra de abrɛ ye no mema wa akwanya na wodi nkyia kɛse ama etiefo
any adofo etie ye na omo hwe yen sisi e wo Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ye kan say TikTok so nyina no fanchi akese de momo na afi de ye de dwumedie no ato aso ho wadaroma. That's it, brave man. Yeti, Yamisha. Mamindi kai inshia yetie phone ashe phone now more sharing ewo Facebook Live and also YouTube. So and also would see ewo BW Radio. So Yamisha mini na send the day mabeka yensa. I hope say yamia dum muye. Say yamaye kaya no. This month is Breast Cancer Awareness Month. And see this year and almost some they are raising awareness for nkorɔfo secondary cancer and also say bia omo detecting in time and answer we know when in them na as spread it to the rest of your body and not to other parts of your body and no and yeah patch say as much as possible no prevention no is better than cure into as much as possible now oh check who I'm making sure say bibi wo hɔ deɛ a ɛndeɛ check ansa na abɛyɛ bibi to say secondary cancer are spread it through your body which is uncurable but as much as possible no yɛnyɛ yɛsɛdeɛ na yɛntumi nhwɛ saa nneɛma wei nketenkete sɛnea ɛmba sɛ biribi wɔ hɔ a na nka yɛsɛ yɛyɛ a yɛntumi anyɛ nti as much as this month is Breast Cancer Awareness Month, I will say as all times no yen check it my way, not just October, but as much as possible, no. Yen to me and check it my way. Say no crema. Enwa no aka no sita enwa no aka no ya na ha adwempa nti ya check na ye tu ho na mo nso sa na tie wuti any pain anything at all bo modern na ko hu GP ma edwuma nsem kwa hausa yo lo Eunice ye beda senso ni nchi akese ya mo ehwam odi ama tiefo na ahwefo dodo na maba so nyame nhira mo me nua batili nyame nhira ho papa na agyeman yes we drew hodada osi please share Lily so osi good morning team tiliduma yeda so see abiga mo nyina mo bro ofrefre ma ye kan say register or ofrefre bia onim say ohwe ade yi a ebeboa no sanso na megidi say wo nso a wo abaso sesi a no nso wo share ebomode na akwa enim say good morning family na yenko na yen spread the good news no every day bia embia na wo no enya wo na saa asem we ehia but o share no obi be hu no aka say information how dey ma media boa me papa nti bomodia we shouldn't be selfish in sharing is caring momodia na mon share na enkwetri ye nua Sandra Fraser say good morning Sandra papa bi ye so say good morning everyone and hope here please we appreciate your support by sharing inti mommy and share na enkwetri na dodo na enya ho emfaso yo yebekọ yenim na yekoso no wa membo wudinchi a ofa che me why mombo mode anhye eben mombo mdane mu nyina mo nhye emaye na yebekọ yenim lo Eunice eya na emre bia medika kan say eba no abrabo mu nsem a yeda ye chi bia ensem a ehyiehia ye nyina eka abrabo ne ho na se ebeka abrabo ne ho nso a na kire say wo de eka ewum se ebeye wuye se enye wuye ne nyina no o se wogitum na hu anamoto a obeto na aboa enti yenim se ye sorry a ye de ya ye sorry na home office nso a omakoye ya ndefo prekope omo na omo kan me yeyo so omo kan ye beyo omo kan ya ye nyo enti ne atie ni se ya titi hu se home office emre bi about last week or last 2 weeks no yen chenchre and even Uncle Ben education the man from Rainbow Radio no any last week yen papa lawyer Charles Asma and so education the man the community and the law no na just say asem the day bi ba emma student bia oba kromo ha school komo na afi de do baby na ho kire bi akokyere no emma obi besie ahokyere no hu na ohun ne onye ne ho enti no dodo na ya na ye de bibi eto omo visa ne so say wo be kromo he a wo be student ana wo ba be ye dwume bi ana se bibi no
Kromo esika e wa ha ya na ye de ma dodo na omo aye adwuma na edumre bi na afe de adwuma na aye atosin anase bibi nti ne mo sika nkete bi no mo mfa nhwe omo ho na say ye public fund if may go on no public fund ye to me dey support omo kakra e wo kwan different so no mo amo be mu anase mo ama be mu ye student ada wherever no mo de mo nka ho mo ntumi engibi saa nso na obehu ebi mo nso wo ho omo ne nkrata na embia nyame adom wa wo baako wa ware anase bibi ne ama no embia 2.5 ye ma no nso ebeka se wo so wontumi ngi saa public fund ne bi because ye nhye dan ho so mfa so me na me kan no misremo ye nhye dan ho so mfa so bia wo kro no afei na wo ba betu anamo na wo so contributing to no de ye ma wo public funds ne bi enye no nkwa edoso ye dodo na edoso but yenye hu se nansiam home office ha student bi na oni omo face so no omo je mu ma no se enye hwe ye the student ye the public funds no ebe ma na won so wa ye den wo de asensan wo ho because wo ye nipa daseni ni nyina wo ye nipa daseni dia o se aban etumi eso wase kakra. And see, so good news never. We've been spreading it all over the place. Ya kika. Na yankoti a home office nso adane no ho asa de bibika kra be boom. Until Eunice, my friend was update me there ya me de yi ti na ma sheda chechire mu no. Bomodia na tutu ne 111 na yenti asie ye se ontena kromu ha una be se yu kwa bonten kwa no eni se wotena ho na wonya baabi nda na wonye aduane ndi na obeye winter na ebe awona eba na no anu oduntu wa hwe ne ato Scotland fo anope ni obi ka ho ye hwe Ghana akosomo na ebie ye flood see ye na ye hwe sa ban di na ne nsa beto omo so kakra abo omo ebi nso esi ha na chese esisi ano natural disaster no wo baby lawyer Eunice ma me nken no o de update na aba e de nsem de na aba ba chocheche ye na ya so etie wadaroma But that's the very man in that time. And see, saying I no last week no not year but who they wrote any this week about the fact say there was the case of PA and others where students be back home her and of course the students visa able no na all here and what in terms of childcare in see wawo eba ewo chrome ha or per se at least automation and kakranka you say usually so with the student visa bar you can only work for 20 hours and in regards to onone dia no na akoba ne say ne visa no ebe wu a opese or switch ko ne bano so dia no but unfortunately no because na ne bano ne British passport ye revoking into when to me and yes switch no as needed onto ne bano dia no so as a parent. Nti ekoba ne say home office say and the ehun hia say obetena krom ha of course sɛ wobɛtumi akyerɛ nkwa sɛ ɛnyɛ ade a wobɛtumi akɔ kurom a sɛ wotumi nya access to public funds deɛ a ɛndeɛ sɛ wotumi rely on your human rights but here's the case where you revoke akwadaa ne British passport a only gyina soɔ bi a ɔde gyina hɔ to say sɛ gyina me ba no so de agye saa public funds way because most people on the 2.5 no they can access it if they can show say of course they don't have a place to stay and I say there are compelling reasons the NCR someone access to your benefits and I say your public funds no and in cases where for instance nibakono able to me say they are destitute no they can go ahead and then request for no recourse to public funds to be taken off. Into this is the case where students wear bar and usually the case is that so we are students and now say we are we are immigrants will chrome her. The general rule is say you will not have access to public funds. So whether you are relying on your family and I say we are students and I say skilled worker and I say temporary worker, whichever category of immigration you are at, no, the
general census and I said general rule they say you will not have access to public funds. But if you can show, as the Home Office have been able to now introduce some new guidance, because say a case no is just disagreeing with the Home Office. So infants brand new dia, then it means say they will not be able to actually implement their courts no aka afa their mame way echo through. And yes, it was good that mame no win in the case, but it's even more important say Home Office no edibesha omo policy no senior at least now yeah students no so ebenya access to public funds. Into almost I introduce almost guidance now they are saying say so we are students and now say temporary worker now say skilled worker healthcare worker whichever category you fall under no you should be able to show say yes wo ne wo ba no a mowɔ kurom ha anaa wo mba no a mowɔ kurom ha ebia moyɛ destitute munni baabi ada munni obi a ɔbɛhwɛ mo anaa koraa mpo sɛ there are compelling circumstances because ɛnyɛ ade a wobɛtumi akɔ back to wo kurom nti akɔba ne sɛ wohia mboa wɔ sika because wo mba no obi eni hɔ a obetumi ahwɛ wɔn kye sɛ wonya access to public funds nti biribi saa no na sɛ home office case worker no etumi hwɛ na oyi saa no recourse to public funds no efiri akwadaa no anaasɛ wɔn also wo leave to remain na wɔwɔ no nti usually this is the case where nipa no has a child here in the UK. It is not just for obi a ɔyɛ single to say students waba wo neighbor. It is to say ebi a wowɔ dependents a ɔyɛ under the age of 18 a ɛsɛ sɛ wotumi hwɛ no na ehia aba a wontumi nhwɛ no nti specifically for saa ne ɔmo dependents na ɔmo rely on ɔmo no ɔmo na sisi a home office ebie policy anaasɛ guidance at least ɔmo nso no sa they can also request for the no recourse to public funds to be lifted off ɔmo leave anaasɛ ɔmo asetena na ɔmo wɔ ɛwɔ kurom ha. So that's first thing first. Okay. And then secondly, no, I will want us to look at the fact that when it comes to your BRP and I say a biometric residence permits and I say biometric cards na formally na EU for no crampo ewo no. Eunice mpacho before we kan no maybe sa question bi kakra wo first one na wo kan no enti sa destitute no does senior wo present your mind does that mean say tise wa wo akwala nko na e kire say wo ye destitute nyoma anase wonwo ye bia wo ba no wo ye student wo ba wonwo akwala bia anase wo ba skill migrant bi wo kakra wonni ba bia wo mu no na wo be destitute wo nka ho bi ntumi apply for na yen no recourse na say tise akwala bi mu ansa. Usually that will be the case. The general rule is say you should be able to show say obetumi ahwe ho. But in their new guidance they specified say obviously say obi a oye students and I say skilled worker and I say you fall into the bracket of the different migrants and maka omo ho asem no na o dependent na untumi and show mo into wabɛyɛ destitute and I say wetumi akyerɛ sɛ wontumi nhwɛ mo ho because of the compelling circumstances na wowɔ mu no. And this is the case. So they specified it in their guidance. I don't know if they would single out those migrants if they didn't have dependents. And no, 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 asem no. Yeah, Okay. Wow. yeah, Until you are planning, you wouldn't know. Sanet, yeah, yeah. yeah, Mm. yeah. Yo, and yeah, young your next one about biometric cards now can have seven in so. Okay. And see, I know say when it comes to your biometric residence permits and I say your biometric cards na formally no na EU for no no they would have put on their expiry date and see even though ABR or leave to remain for let's say 2 years, 3 years, and answer or indefinite leave to remain
for a specific number of years no home office for na aka say from next year December no the biometric cards will phase out into say who dates as of 31st December 2024, our biometric card no so it means say they are phasing out the biometric card by that time. In no sano, they always bring your biometric card with this notice our screen or so. Into so usually wo biometric card na ebeba no it is with this notice and as information into specifically no you're highlighting certain sections just so that at least yeah I should follow bit to me every day. So it says that if the expiry date of your BRP is 31st December 2024, but your permission to stay ends later than that date, you do not need to report this as an error. It means say, ɔmo bɛbrɛ wo letter ɛkyerɛ wo sɛ w'asetena no ebi a ɛhyɛ aseɛ from October 2023 to October 2026. Nti ɛno no saa no wonim from saa home office letter ne sɛ w'asetena no will extend up to 2026. Nti ɛnyɛ card no ɛna wode hwɛ w'asetena no. And then it goes on to say that your immigration status, entitlement to work, access to services or benefits, or to travel will be unaffected by sad date network card no so. You can also prove your right to work or your right to rent using the online check-in service referred to at the top of this letter. Into most of the time, no, they be a or employer every bisa will say omo here share code. And now almost say unconform rent say estate agents in bisa will say, do you have a right to rent? They can also view your status via the right to rent website. Into bibia beye online. Into say ebia for ana driving license for ana any institution bia e pese omo hu say o wa sitna e wo krom ha they have to use the online checking service. Now most people have share code na they be a can ho asem no. And see for if for any reason no you don't know how to check it, just go onto Google and say I How want do to I view my check status. Yes, it's just go on to Google, view my immigration status. It may be so for wo passport details and answer wo biometric card details. Would the shame up and now it be so for date of birth. And no match pe na it to me I generate share code. It will let you view your status and then generate share code ube to me the ama employer no and answer ube to me the ama estate agent and as institution be a be bisa say oh okay patcho ye here we share code as say ya ye betumi ahwe say we betumi aye adwuma e wo krom ha na nti as long as you are able to show them your share code no and your card no and here because a lot of people are still relying on the card no as their proof of immigration status in the UK. But since Maka say omo phase card ninti, it is important say to me ahwɛ way because the next line says the Home Office is developing a border and immigration system which will be digital by default. Into their ambition is to phase out the physical documents before the end of 2024 as we move towards a more digital or online evidence of immigration status. Into UKVI, which is part of the Home Office, no, will update their information on the future of BRPs in early 2024. And so almost say they are introducing and aligning BRP with even national insurance number no. And so most skilled workers almost bar NI number no ewo card no echi. And so they've gone on to explain say skilled workers any nkorɔfo refugees no most of them no have the NI number at the back so that it shows them say omo NI application omo deda nti all they need to do is give the NI that they've been provided to their employer senior employer no so able to me a checking out
wetumi ɛde ɔmo sika ama ɔmo. Nti is going towards a digital uh, phase na ɔmo ɛka no. Nti ebi for instance obi bɛka metu kwan akɔ sei mini card mom so then I make with her. At least you still have the home office letter, and then they will just look at your passport. The baby about our system no so no they are going to update our systems into this is something that will be visible to both the border force and the UKVI. Senya at least so bana abia wukra wo home office cover letter ne wo passport a wonim say oh okay bibi our system no so into biometric card no crampo here. Ubisa most people baby or letter no they will not even be able to tell you because they don't think say letter no is important, but Cecilia, the letter no is very, very important. Into say home office Emma was sitting now say, oh, Oma mommy 2 years, and that's Oma mommy 2.5, and that's Oma mommy 3 years. Letter in here into me to actually baby. It is important to keep the letter because there was one case I was dealing with home office for no eba say nimpa na ye application na ma no no enye family route no and all so but they are on a student route and I say there be Mhm. nipa way yenya 2.5 one no so for the past 7.5 years and say enye Mhm. if student route no na Thank also and I must say prove it by showing us the letter. Unfortunately Exactly. was not able to show the letter and say almost say because of that normal refuse the application just because when to me and provided letter no Mm, evidence of the BRP was not sufficient to show asetena na nipa no mm, ewo krom ha. Nti as much as possible so home office letter na ka say home office letter no ehu here it is actually needed and it is one of the things that shows say omo ama asetena from this year to that year or whatever period that de ama into as much as possible no let's take hold of that information and keep those letters because and also in here part to say senya nipa way almost refuse applications just because when to me and share say or your students or family route no so Yo, yɛte aseɛ la Eunice yɛda ase nneɛma a ɛkɔ so yi deɛ ɛyɛ na yɛka biometric cards biometric sɛ na de bi a wokita card no nkyerɛ wo asetena wo ba wo letter no na ɛkyerɛ nti no let's start looking for it baby ɛhyehyɛ biara na yɛ biara ɛyɛ ana when it comes to bookkeeping anaasɛ record keeping na ɛyɛ a na nkurɔfoɔ bebree ɛnyɛ ho adeɛ koraa ɔno ɔbaa na ɔte letter n'ano ano ɔde ato baabi sɛ o mɛfa wobɛhu ana letter no ayera but letters from the home office no ɛyɛ a na yɛ very very important da biara metumi ka kyerɛ obi sɛ hey look meda a me nan si kurom ha in the 90s no mu letter home office de kan de maa me ɛda so wɔ hɔ intact nti no 20 something years ɛda so wɔ woka sɛ menkɔyi bra sisi a mɛkɔ akɔyi aba sisi a nti mo keeping letters no na yɛhu na lɔlɔ ayɛ ne si nti sisi a no na kyerɛ sɛ ɛfɛde out no yɛnyɛ hwee ɛno a sɛ ɛbaeɛ a sisi a no from 2024 for ɛkɔ no na hyɛ code na sisi ɛno a ne yɛn BRP card a yɛde nam saa na ɛteɛ ɔwɔ sɛ share code no nso no wo generate a ɛwɔ data ɛtumi expire nti na kyerɛ sɛ expire na wasan generate foforɔ saa mpakyɛ ɔhɔ no nko a saa na ɛte anaa Patchai into you will not have hold of the card Nankasa, but you will have to be able to generate share code. No, usually it lasts for a period of 90 days. Into after that 90 days, institution be sign a pay share code ni bi ma, you will have to now generate another share code. yeah I believe say they will update their system into if there are any glitches and I say so wo share code na eyi wo deɛ no amba then you will need to contact the home office to request say omo update omo system on you because of course wo deɛ no amba and there have been complaints where for instance obi deɛ
obi there completely different to who they no be come up with your information rather than who they know. Into if there is something like that, then of course, now wait to me after one answer one make a complaint on the BRP website say there was an error in terms of who yeah was share code no. I'm sure say hopefully by next year no they would have had the time to update our system no correctly. Yo, yeah, that's it. And yet, Sanya Bay no Yenina, a drum na share code na no one as said, Bay, I denied in them. But Emre think come more question kakao, but Emre continue. Young your main topic, Nisuna, people waiting, say, Metsi and also na omodia to anamono, na ye to me ehu. And ya can say, producer say, obe humia, obe boamia, now the way not at to swamame. Sisi anone can yenim say. Pay asetena yɛwɔ private life na yɛwɔ other means na mbia yɛsɛ private life anakyerɛ sɛ kurom ha a wɔbaa ha no mmerɛ a wɔabrabɔ a wɔabɔ wɔ kurom ha no na wotumi hwɛ so de kɔ ma home office na waka sɛ okay wayɛ adeɛ bɛma wo asetena sei na fatena na mmom ɛnyɛ sɛ wosɔre a prɛko pɛ na wayɛ saa yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔn abɛtena kurom ha akyɛ yie obi wɔ hɔ a wonya boro 20 years koraa nso no wobɛkɔ record mu a biribiara nni hɔ sɛ ɔyɛ existing mpo wɔ kurom ha na kyerɛ sɛ ɔyɛ ghost bi na ɔde nam kurom ha ebi mu nso mmerɛtiawa mu no na ebi a wabɛnya yɛka ne sɛn asetena ebi a ne through other means wabɛnya asetena kakra a yɛama no kɔtakɔta yi bi a yɛ a na yɛde ma yɛn no na yɛnim sɛ kɔtakɔta no nyɛ hyɛ aseɛ sɛ kɔtakɔta no yɛde ma wa na kyerɛ sɛ yɛma wo 10 years na nsɛ mu na bi a 5 years bi deɛ ɛbaeɛ nti ɛyɛ na nkurɔfoɔ pɛ sɛ ɔmo sesa 10 years na ɔde ama ɔmo ansa na ɔbɛnya asetena afebɔɔ no ɔmo pɛ sɛ 10 na ɛwɔ adodo nti yɛntwa so mbra 5 years na mmom ne nyinaa no nhyehyɛe wɔ ho mmara da ho wontumi mfiti prɛko pɛ na wonya 2.5 dakro na o se moma me 2.5 moma me 5 years na afide odi ne nyinaa wɔ nhyehyɛ a wofa so a ebetumi edi mu ama ba ene no ye ka sɛ wonya saa private life no wo bi na abra wonya ye no embia na wayɛ illegal nsa na waba bɛyɛ legal person na meka sɛ legal na afei na mbia ya ma wo nkrata sɛ wotumi tena kurom ha nti sɛ yɛdi kan ma wo no na mbia ma wo 2.5 na yɛasa ma another 2.5 ba yɛbisa o sɛ wowɔ saa adeɛ no bi so a wobɛtumi akɔgye indefinite abra watena so 5 years mbia ne ama 10 years wobɛtumi agyina so abra wonya 5 years na wo nso wode apɛ indefinite na nti ne main topic no ɔse can I apply for indefinite leave to remain under the private life route after 5 years of lawful residence so na yɛsɛ catch bi wɔ hɔ na yɛn deɛ yɛnte aseɛ te sɛ yɛ maame lawyer Eunice na obɛtumi apaape mu ɛde ama yɛn nti lawyer Eunice yɛ main topic ɛnɛ yɛde abɛto dwa no enie na mɛma wakyerɛ mu ketewa bi afiti aseɛ ansana yɛaba abɛdu beebi a ɛwɔ no yɛka indefinite leave no na kyerɛ sɛ afebɔɔ from the word indefinite na kyerɛ sɛ wowɔ ha afebɔɔ na yɛka private life na ɛno concerning immigration no ne adeɛ ansa na yɛhu ne roots koraa wogyina so na yɛabɛtumi abɛhwɛ sɛ wowɔ saa root no so 5 years a wobɛtumi akɔgye afebɔɔ anaa patɔ sɛ watemi aseɛ deɛ wo a wohwɛ me gye sɛ makyerɛkyerɛ mu ama wate aseɛ na lawyer Eunice deɛ ɔbɛpaapaa mu sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya nteaseɛ nti lawyer Eunice my first question no metumi agye indefinite abra me wɔ private life ne so lawfully for 5 years anaa Nti answer na yes based on question na yebisa no yebisa say metumi anya afebɔ nti afebɔ no say nya wo kyerɛ mu no ɛyɛ indefinite leave to remain ɛwɔ UK kurom ha yɛka private life a
most of the time no nkurɔfoɔ nhyɛ da nte aseɛ yie. Sɛ wohwɛ yɛ human rights anaasɛ yɛ mmara no mu a yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no human rights. Nti human rights na ɛyɛ mbra a ɛdeda hɔ ma nkurɔfoɔ a wɔte kuro no mu. Ebi no ɛyɛ sɛ ebia your child has the right to education. Nti wobɛhu sɛ kurom ha wɔn ba no a wɔte kurom ha no almost a free education from the age of 4 to 18. Nti ɛno no saa no ɛka mbra no ho. Ɛna yɛwɔ the right to private and family life. And also saa no nso obviously sɛ wohwɛ yɛ European Convention of Human Rights a mbra such as your human rights na ɛwɔ mu a under article 8 no wo private life ɛyɛ sɛ ebi a wo nipa no wabɛtena ekuro no so a wabɔ bra ɛwɔ kuro no so a wohwɛ wo ho woyɛ biribiara etumi abɔ wo ho ban no ɛno no saa no ɛna ɔmo frɛ no private life. Family life no different because ebi a wo ka sɛ wo wo kunu wo mba they take saa wo nuclear family name very seriously. So wo kunu kere anase mba that family life no is seen as what is vital in your society a yetimo ende but ende ye ka private life ho asem. Nti UK Chrome ha no omo ahyehyɛ mbra ato hɔ in regards to nkurɔfoɔ private life and what they consider to be private life. Nti ebia wo ka sɛ mepɛ sɛ menya asetena based on my private life. And they, of course omo hwɛ wo a woyɛ nipa no sɛnya watumi abɔ wo bra ɛwɔ UK Chrome ha wo hwɛ wo ho a wo say wonya private life ɛwɔ Chrome ha. But they are also looking at mfia here would they atena UK Chrome house so because and also very important to them. And then they will look at who age also so who age would they etna Chrome ha and some other factors say ube to me church more and say almost say to me age drew a certain stage be na wetumi akyerɛ sɛ wonya wo 5 years lawful residence ɛwɔ kurom ha ɛndeɛ yɛbɛtumi ama wo indefinite leave to remain but it is only for a specific group of people ɛnyɛ obiara a ɔwɔ private life. Nti afei na yɛbɛkyerɛkyerɛ mu nkurɔfoɔ no a wɔwɔ firstfoɔ no ɛde saa asetena no anaasɛ afebɔ no ɛbɛma wɔn. Hey, home office for so dear. We went so we crooks pao. Hey, omo ma dear no so no say enye obi e o. I say wo chemu na wo hwe n'ani wansa na wati bi atom. Sa na omo ye no. Only adofo say afa no abeto ya. Aha ye BWF Solicitors Legal hour so ne we ye ni lawyer Eunice. Na ye cheche no man kakran kakram. Dodo na maba so nyina no. Yedamase na mom munya ade baako emfa ende me bro nya ne why mon share program no na nkwetre ma me share na ya na ese mo twetwe mo ho bi me nim ne enti but mombo modern na mon share na nkwechichi nti no Freda mo ayeda asese waba so covenant grace mete won ka chepa me gide se wo ho ye na ye nua be ma foster first or say good morning lawyer Eunice of BWF Solicitors for members and amanyeti any obi bia or say or person catcher say oh hwe foster ya dia to say oh hwe sa bo mo dia na share my son enia ba sister Docas Adum or say good morning lawyer Eunice and manyenate me jo so papa me tell on council actually na yenya Auntie Helena or say good morning Manyeti and lawyer Eunice, God bless you richly. Thank you for your education and informative program. Oh, Auntie Evelyn, Auntie Elena, sorry. Nyame Enshrow. Promise so about say good morning. Or please share mon share na adiewe ehian kasa. Wotie me na wo hwe me. Me ne age. Me gide say ubenya wodie wo anampo ebeboa obi. Enti keep sharing. Call Facebook ne so. Na hwase click and share. For share all the groups that you are in. No? Na omunya, this is really an educative program. Obi ebenya ho mfaso. It's not like
obi sere TikTok na tafracha oyi ne ho na no na de na nkrofo share obi didi obi atem na no de obehu atem didie nipa be 30 to me de bremi me so so amempa atem didie me da kro me hwese informative program ayeye obi kra be hu se mame nhya nkoma manyeti eno de ehunhu la Eunice eno de ehunhu nso atem didie de obo na nkrofo share saa wiase de yehu ne nyina da na ebutu na nso no yeda so ti ase nti keep sharing la Eunice afa de yenkoso na wabe cheche mu se home office aka se enyo bia na ode ma no na mmom ye wo nkrofo bi a omo de ombetumi enya nti ene oba be papa mu nti mebisa se hwan no kra na ye eligible and I said what eligibility requirement do I need to satisfy when making an application for indefinite leave to remain. Nti na kyerɛ sɛ adeɛ mmienu ɛna mebisa no adeɛ mmienu sɛ hwanom na ɛyɛ eligible na ɛne afei what will be the requirement ansa na metumi ɛde akɔ apply na menya. Nti kyerɛkyerɛmu ɛwɔ hɔnom na afei deɛ ɛmfa ne ato a ɛka no ɛntoa so. That's very my nti sɛ wohwɛ yɛ immigration rules a yɛwɔ Appendix Private Life, which is specific to nkurɔfoɔ na wɔwɔ private life routes no so. Nti sɛ wohwɛ saa Appendix Private Life na ɛkyerɛkyerɛ mu ahodoɔ bebree nkurɔfoɔ a wɔbɛtumi ayɛ applications under the private life route in general. Ebi te sɛ akwadaa a woyɛwo no wɔ kurom ha a wabɛspend 7 years wɔ kurom ha. Ebinom te sɛ nkwadaa no a wɔde wɔn aba kurom ha a wɔyɛ under the age of 18 ɛna wɔn abɛspend 7 years wɔ UK kurom ha. Ebinom te sɛ nkwadaa no a wɔyɛ above the age of 18 but under 25 a wɔn abɛbɔ more than half of my life wɔ UK kurom ha. And then we have nkurɔfoɔ no a wɔn abɛtena UK kurom ha as adults and they have spent at least 20 years wɔ UK kurom ha. Saa nkurɔfoɔ wei nyinaa are eligible to make private life applications. But because ɛndɛ yɛhwɛ specific nkurɔfoɔ a wɔn ɛbɛtumi ayɛ saa indefinite leave to remain application under the private life route no in regards to the 5 years no. This category is only for nkurɔfoɔ na wɔbɛtumi akyerɛ sɛ yes ampa meyɛ obi a mabɛdi at least 18 ɛwɔ UK kurom ha. Sɛ wodi 18 a you are seen as a young adult. Nti ɛno no saa no sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ you are between the ages of 18 to 24 because almost say under 25 nti sɛ if you are let's say for instance 24 and a half grandpa they will still consider. Nti obi saa no between the ages of 18 to 24 wohwɛ sɛ we're spending most of your life ever UK kurom ha na they are specific in the fact say it has to be more than half of your life. Nti bi a meme ba kurom ha time a medi 6 sisi a mebedi 13 ever UK kurom ha metumi akyerɛ sɛ ma spend more than half my life wɔ kurom ha anaa. Nti mebaeɛ no na medi 6 sisi a medi 13 nti it means sɛ ma spend 7 years wɔ kurom ha. Nti ɛno no saa no ɛno I can say ma spend more than half of my life because meba ha no na medi 6 but sisi a ma spend more than 7 years wɔ UK kurom ha nti of course I've been able to spend more than half of my life no wɔ UK kurom ha. Nti ɛno no saa no that's saying that if you are under the age of 18, you can also apply for settlement, based on the 7-year rule. But and then specifically, you're sure conform between 18 to 24. In say no sano, say me to me actually say me ba krom hano, na me yeketwa, but me spending more than half of my life. To say I'm already 18. Nti my spending more than half of my life UK kurom ha me pese me application based on my private life. UK school hanom makobi from primary school to secondary school to sixth form and I say college masan so ebeko university.
Nti ɛno no saa mepɛ sɛ meyɛ application no based on my private life. So woyɛ saa application na usually they will give you 2.5 years to be able to show say ampa saa nipa wei etumi akyerɛ sɛ was spending more than half of ne life ɛwɔ UK kurom ha nti yɛma no 2.5 years. After the 2.5 years, wobɛsan ayɛ another 2.5 years. Nti sɛ woyɛ 2.5 years no ɛde ka ho a ɛno ɛna ɛmake saa 5 years no. Usually no anaasɛ before June of 2022 no saa category wei nkurɔfoɔ no a wɔyɛ between the ages of 18 to 24 no they would have had to complete 10 years ansa na wɔn anya indefinite leave to remain. Ɛna yɛn nso yɛnim sɛ most of the time saa nkurɔfoɔ wei nso wɔn ba na wɔpɛ sɛ wɔkɔ school a student finance wɔ loan a wɔde ma nkurɔfoɔ a wɔgye di sɛ meet wɔn eligibility requirement. Nti sɛ wonhyɛ daa ɛnni afebɔɔ no a it's difficult to even get saa student loan a anaasɛ student finance. Nti wɔn say they had to do something about it. And so last year no na wɔn introduce a concession sɛ those people between the ages of 18 to 24 sɛ wɔatumi akyerɛ sɛ moatena UK kurom ha under the private life route a moatumi anya 5 years continuous lawful residence deɛ a ɛndeɛ yɛbɛtumi ama wo afebɔɔ no after that 5 year period. Nti saa concession no ɛna wɔde ahyɛ yɛ appendix private life no mu. Nti sɛ wohwɛ appendix private life a there's a specific category for settlement under the private life routes for young adults. Nti ɛno no saa no sɛ wohwɛ a ɔmo sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ womete your requirements no in regards to your eligibility. So first of all, no, you are between the ages of 18 and under 25. Wobɛtumi akyerɛ sɛ you spent more than half of your life ɛwɔ UK kurom ha. Wobɛtumi akyerɛ sɛ ampa wonya wo 2.5 anaasɛ w'asetena no based on your private life route no. Sisi a wonya continuous lawful residence of 5 years nti wobɛtumi akyerɛ sɛ 2.5 no yɛde ama wo mmienu a wotumi acomplete 5 years. Nti ɛno no saa no na wokyerɛ sɛ ampa because metumi acomplete saa continuous lawful period of 5 years ne nti mepɛ sɛ meyɛ saa application for settlement no under yɛ appendix private life no. Nti na ɔmo hwɛ sɛ ampa saa nneɛma wei a mabobɔ so no ampa wonya nokorɛ no anaa. Nti those are the people who can apply and then the eligibility requirements that home office for no so ɔmo hwɛ to make sure sɛ wetumi meet sɛ ɔmo requirements no anaa. Okay. Yɛate aseɛ na kyerɛ sɛ ampa ɔmo ayiyi mu ɛnyɛ obiara kɛkɛ. Nti na kyerɛ sɛ the last one a ɔhyɛ hɔ te sɛ bi a through any other means no a wei ɔyɛde no ato 10-year route ne so na mmom ɔgye no 2.5 no ɔno nso no sɛ onya 5 years na obetumi sɛ ɔyɛ adult ɛnyɛ young anaa still na ɔkyekye but mbi a through mbi a ne ba onya saa asetena no through ne ɛne mpo deɛ sɛ yɛka ne sɛ partner route ne by way deɛ yɛka private nti bia my question might not be really relevant there but sɛ watena so 5 years na through any different means no na wopɛ sɛ wo apply mbia woda 10-year route ne so na yɛde wakɔto wayɛ 5 years na wo deɛ wontumi nkɔ apply indefinite no until sɛ woawie wo 10 years ne nyinaa sɛ saa na ɛno deɛ saa na ɛteɛ. Nti nkurɔfoɔ no a wɔyɛ over the age of 18 yɛka sɛ ebia na ɛyɛ sɛ wɔtumi kyerɛ sɛ wɔatena kurom ha 20 years because ebia wɔntumi ankyerɛ sɛ they lived here half of wɔn life. Nti ebia wɔbaeɛ no na wɔadi 30 afei na ebia wɔadi 5 years ɛwɔ kurom ha. Obi saa no because ɔntumi nkyerɛ sɛ
or you're between the ages of 18 to 25, first of all. And Mm. then there's no way I'll be to me actually say was spending half of my life non so Oh, will wow. UK go into Mm. or no dear just say 20 years now bansana Wait with to two me. say I obey to me meet the requirements na under your private life route no. Mm. Into nkurɔfoɔ no a mebobɔɔ so no, ɔmo no, it means sɛ ebi a ɔmo baa hanom under the age of 18. Ɔmo Mm-hmm. etumi akyerɛ sɛ ɔmo spending more than half of ɔmo Half of life their life. ɛwɔ Mm. UK kurom ha. Okay. Nti because of the fact sɛ ɔmo etumi akyerɛ sɛ ɔmo spending more than half of ɔmo life wɔ UK kurom ha nti, ɔmo de 2.5 ne ma ɔmo and Okay. since ɔmo bɛnya ɔmo 5 years lawful residence ɛwɔ UK kurom ha. Ah, okay. Nti saa nkurɔfo no ɛna wɔbɛtumi ayɛ indefinite leave to remain application after 5 years. But ɛnyɛ Mm. nkurɔfo no a wɔatena ha 20 years. Wɔn deɛ unfortunately sɛdeɛ wɔbɛka no kɔta 10 years Yes. Hey. ansa na wɔbɛtumi apply for Um, indefinite leave to yes. remain. Nyɛ hwee kwata no koraa sɛ ɔmotumi de tu kwan. Of Because course, obi gyina m'anim dendenden ɔtwɛn kɛkɛ aka ne 1 year ɔhu nea ɔyɛ ne ho sɛ ɔbɛnya 1 year na aka ne na ɔnya 20 years na wayɛ na wakɔkɔhwɛ ne maame ɔka koraa yɛ a na yɛ amawerɛhɔ ɔbaa kurom ha. Ɛha o Malala Eunice ɛha adwene yie na ne yes, nyinaa yeah, ɛnka yeah, akyire ɛno yeah. ara sɛ ɛbɛso nkwa wowɔ nkwa deɛ a sɛnea ɛtie bia 20 years na ɛbɛba o nanse a 20 years hwɛ sɛ yɛ start January yi a ɛnɛ And yɛ 20 na adɛ sɛ yɛ a na ɛkɔ no na woyam hyehyɛ o sɛ a sɛ bi a wopɛ sɛ woyɛ biribi na wonyɛeɛ na afe no kɔ yiyɛ na afe no ɛdu di sɛ afe na woyɛ reflection na wosensen nneɛma a wayɛ wotumi sɛ wondu half but ne nyinaa yɛ nkwa na ehia Lioness me next question no membisa o nti sɛ wakyerɛ yɛn saa eligibility side no yɛnhwɛ me next question can my child who I gave birth to in the UK be included as part of the application I'm say why mu but this question no te sɛ bi a meme deɛ a woke private life yi a woke ne bi a akwalaa nso abem akwalaa abem a na kyerɛ sɛ saa na mente ase me question saa na mente ase teɛ sɛ metumi nso me ba ma wo no wɔ kurom a metumi ne na aka ho saa application a meyɛ no anaa patwɔ ɛtumi yɛ possible saa. see what the Home Office has done is very good because Mimi Hune say this was something that was not previously in the immigration rules. It's Mm, not enka it's let's say mhm, ebia me a missing me here between the ages of 18 to 24 my mm, bewoba mhm, because we were private life route no so no into uh-huh, usually no it means say akola no ebia onye British and mhm, the akola no entumi nya hwe into mhm, akola no ewo ho keke mhm, into it's a good thing say almost to me a share sa nkrofo we ya nkola no ebia omunya British na omo to me ejina when mbra no so etimi ka say okay ampa ma betna ha more than half of my life me to me half no based on my private life m'asanfo bɛwo wɔ kurom ha akwadaa ne papa ɔni hwee me ba no so ɛnni biribiara sɛ wose mɛtumi anya 2.5 na mɛtumi agye no nso ama me ba no anaa and in those cases they are looking at saa akwadaa no and the fact sɛ ohia wo care nti they put it there as a care requirement they want to know say wo na wohwɛ akwadaa no anaa nti sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ ampa wo na wohwɛ akwadaa wei ebia afei na wawo no in regards to ne vaccinations ne weightings ne biribiara wo na wode no kɔ nti gp koraa mpo bɛtumi ama wo letter healthcare worker no nso bɛtumi ama wo worker letter sɛ ampa wo na wohwɛ akwadaa wei nti beating that care requirement, I mean, it shouldn't be much of a big deal. As long as we to me actually say ampa meba birth certificate ni ni me na me hwe no because me maame no me wɔ private life route no so no
mepɛ sɛ mede me ba no nso ɛka ho sɛnea ɔno nso ɛbɛtumi anya the same asetena na me nso mewɔ no. Nti it's great that they've been able to include saa provision no under yɛ private life. Nti sɛ ɔmaame ɛrekɔ for indefinite na ɔno nso etumi egyina ne maame no so edi enya. It is amazing that they've included ɛno no under yɛ immigration rules no so. Yo, Lawyer Eunice, me da see ye, wakyekye mu. Sɛ yɛndu baabi a so phone calls no astarte ɛɛba ama ntarote me wɔ ha, but yɛbɛkɔ so. Mesrɛ mo moma me just 2 minutes pɛ na afei deɛ yɛbie telephone line so mesrɛ mo just 2 minutes. Ɛyɛ saa na Lawyer Eunice ntumi nwie ne nkyerɛkyerɛ no. Pɛ sɛ owie na afei deɛ yɛbisa questions na yɛtumi ebisa. Enti no, Lawyer Eunice wakyerɛkyerɛ mu ama yɛhu nkwalaa na ɛbɛ involved, which is a good news yɛnya. But no ɔhɔ no question bi pɔpo a mepɛ sɛ mebisa we say mo yɛ noise bi wɔ m'akyi hɔ. Mepɛ sɛ mebisa na mmerɛ ne nti no yɛnkɔ yɛnim. Enti sisi ano I'll say, are these cases where no application is required? Sorry, are there cases where no application is required before leave to remain is granted on the private life route? Na yemfa eno entwa to na afi yemhwe your questions na follow up no. Patcho cases bi wo a wo onya application na nso no ye de bema wa na patcho. Nti when it comes to nkurɔfo for instance, ɔmo ɛwɔ asylum, ebi a ɔmo ayɛ asylum claim for instance, ebi a ɔmo twɛn ho decision. Anakora mpo sɛ nipa koro no ɛwɔ detention, ɔmo sɛ ɔmo beyi no efiri kurom ha na ɔka sɛ oh of course matena UK kurom ha for a 20-year period anaasɛ obi a wayɛ asylum case na ɔnte ho hwee na ɔka sɛ matena UK kurom ha for at least a 20-year period anaa koraa mpo sɛ meyɛ obi a mebaa UK kurom ha as a young child anaasɛ as a very young person a mebɛtena UK kurom ha ampa medi more than 18 mewɔ between the ages of 18 to 25 metumi akyerɛ sɛ mekɔ school ha and I lived here more than half of my life no nti obi te sɛ me no I think say I'm eligible to put in a private life claim obi saa no ɛho hia sɛ wobɛyɛ online application te sɛ me ne wo a ebi a yɛtumi gyina yɛ nanso a yɛyɛ biribiara pɛpɛɛpɛ saa nkurɔfo no ebi a for some reason no because ɔmo ne sika a ɔmo bɛtumi de ayɛ application no they can go ahead and put in a claim say metumi meet requirements wei nti ɛno no saa no sɛ metumi meet requirements wei a monhwɛ na montumi ma me asetena based on my private life. Saa nkurɔfoɔ no deɛ they don't even have to pay fees unless the home office says they should do biometric they will then have to do biometric but they don't have to meet any validity requirements such as paying fee and not doing online application and now crampo say them having to show valid ID. They don't have to do any of that. And honestly, someone day on claim Hashem say I Martina Hanum more than half of my life, me between the ages of 18 to 24. Mumfa as a name me and I say any of the other categories now may can once them say a bit to me I category under your private life route no so into obia ebia or yet sa asylum claim and I say or detention no bit to me edisa way claim no so ashim and no your friend of further representation into all catch your home office one say say ni say ɛna into wopɛ sɛ ɔmo hwɛ mu na ɔmo tumi ma wo asetena ɛwɔ UK kurom ha.
Okay, yo, La Eunice. Me de say wachichi mo e wo ho. Me can say tie for mo ma me 2 minutes. Nti maybe a telephone lines no, but e be gu so a e di nkomo mo some few questions bi a maybe sir especially baby a akwala ni wo mu na wo ye be hwe ho no. Yo, etiefo na hwefo madam ase say mo gu so a mo board ne so na mo share, keep sharing. Mr. Obaso a bomodin a ofre earlier on mo amofre nipa be phone kwa efrefre. Mr. Mafe na maybe telephone lines no e dey atum a mema mo ho kwan na mo nso mafre. It could be say ade a ye ka ho asem ne no na opese obisa. Anampo no wo de wo wasem bisa dada ansa na topic yi ba. Wo ho kwan obetumi bi say bibia as long as efa emra ho efa ye can say anything to do with family law, migration, litigate, just a bibia no Eunice betumi you are no na yakoye niminti telephone lines no mpacho 0208 123 1013. Mesan isi subium 0208 123 1016 na wetumi afre afenso yesa wo another one imbia na ofre we ya nkrofo gina so eno nso ye 073 8468 bomodia na frɛ ni mienu nyina ofrɛ sɛ ofrɛ from outside the land, outside the country na bomodia ho sɛ wo de +44 no ebɛka ho ansa na etumi ago through e de amount na mmom embia na wo adwumem baabi a wo no ofrɛ a enye yie nanso asɛm bi ehia asɛm bi da wakoma so opese obisa akonya wo ho wobetumi agya voice note e wo saa WhatsApp number e WhatsApp only mesel emfrɛ ɛyɛ WhatsApp only just saa message no ɛwɔ hɔ na Lawyer Eunice betumi eyi ano ama numbers no yɛ 075 966 20154 mesan esusu biom 075 966 20154 ɛno yɛ WhatsApp nko a wobɛtumi agya voice note anaa wobɛtumi message ebɛtumi ɛde afa so betumi akenkan anaa abɔ ɛde ama Lawyer Eunice na kyerɛ sɛ wetumi eyi ano me ho sɛ dodo na mpo ɛde bi aba na mendi kan bisa we de dɔɔso but ebebisa na answer na mebisa no maybe telephone lines no mombo modern na momfrɛ ana na yembisa questions no Eunice what mu na first question say me reserve media na membisa we kakra mrebe mu a na me de media na aka ho I say good morning auntie na auntie 10 they know 10 no anymore well menim say sa na ya na hu no nti no oboni sa enya hwe 10 crafo din 10 like middle, that's the meaning of the name. I'm a middle person. Nti no me gina ha me twem sa na tie yo nti no I say I am Mike, an EU family dependent. My BRC expires in January after a continuous 5 years lawful stay in the UK, and I have an urgent travel to make in February 2024. I've applied for a settled status waiting for results. If I don't get a result by my travel date, can I still travel since my pre-settled status expires in 2026? Even if my BRC is expired in January and waiting for results of my settled status. Thank you. Also, ne question no Lawyer Eunice, sese na mekan no nti ase wo mu yie. Nti oye EU national answer EU family member. Also a EU family dependent into just Dependent. Okay. member. Mm-hmm. Okay. In terms of the settled status application, there, of Mm-hmm. course, so we'll be up in it Uh-huh. next year January, dear, and they say I see pre-settled no. It expires in 2026. oh, okay. That Okay, just it's a just a card card winner. So anyway. Okay. a fake crown Okay. winner into expire 2026. And now Okay. all can say but BRC no and a bear expire, of course, like the one Biometric you just card. explained to us Yeah. now. Mhm. Yeah. It is a biometric card now, man under the EU routes no NAB would ya. To say saying no, or let an nature was sitting no, and your card no. It is a card ni wu na wu ka say, oh,
maybe to kwanya still hold on to the card and the letter because card no and I'll use it for application in the first place. So I'm sure say the card will come in handy. Of course, all through airports now, they'll obviously want to know say why you EU settlement scheme now because we EU settlement scheme no and I say oh asset na e wo krom. And as long as you are able to show say why your EU settlement scheme are or asset na there, you shouldn't have any more issues at the airport. Aye. Okay, into obetumi etu kwan no. So Okay. obetumi etu kwan no. Okay. And on the same we see 2026. Yeah, next question. Say good morning, please. Do do na friend me cat Mr. Mo afede me be telephone lines no. Yeah 0208123116 and I say 07399208468 wobɛtumi afrɛ na webisa wo question ebeyi wo ano your friends is it Series Fraser nyame I say Series S Fraser. You good morning you do so papa. I say good morning please when so there no I have a child who has per is it pre-settlement under the EU status. Picky way answer. And Pacho, hold on, mommy. Why? I mean, can we? You see, good morning. I have a child who has pre-settlement under the EU status, and I have 2.5 visa as a parent. Can my boyfriend depend on me or my child for a visa too? Of which he is not the father of my child, but a stepdad. Thanks. Into the question, no. Eunice, saa crisscross yi sɛ mma bɛtete mu bebree Of crisscross yi course. de aboa nkurɔfo bebree nti no It's ne really, question no wobɛtumi of course, if they can show said the boyfriend no anything. ɛne ne te. So I'm sure said it's where half no onya because of a British child that and or Okay. another child that or can say or pre-settled status. Watching no per settlement under but I know say maybe she or he was writing pre-settlement. Meaning Okay. that the words Yeah. now are per settlement under the UU status. But I'm believing Okay. said the pre-settlement now person or Ultra. Yes. So I think she has one child who is either settled or is British or here has lived in the UK for a 7 year continuous period. And I Mm-hmm. was that pre-settled Akolano so. In see if this boyfriend lives with them and is saying say he is a partner to Mamenoa, he has Mm-hmm. to show say on Mameno at now for a period of at least 2 years. Mm, Nkwalano. And okay. if he's able to show say he plays an active role in Nkwalano life now, Mm-hmm. then he can obviously say because Apply. of the active role he is playing in Nkwalano life ninti opeta or your application no Mm, to depend on this child out or yeah either the British one or the pre-settled mm. I don't know. Yeah. Oh, okay. Yo, na kyerɛ sɛ wohwɛ mu a na meka crisscross o. Crisscross na maame sɛ wopɛ sɛ wo boyfriend no ohu nneɛma a ɔbɛ evidence as sɛ ampa ɔne wo te na ɔwɔ akora no abrabɔ mu a bɔ mmɔden ana frɛ BWF Solicitors for no number no na yɛbɛtumi akyerɛ wo na wo nso woama no atu saa anamo no why because everything is evidence nti sɛ wonni evidence a then na ɛkyerɛ sɛ ɔne wo te nneɛma nketenkete bi wɔ hɔ a you can use them as evidence nti sɛ wopɛ saa nneɛma no a bɔ mmɔden afrɛ office no na book an appointment or you go and see them ɔmbɛtumi ne woatena ase anaa even video consultation koraa wɔ hɔ ɔmbɛyɛ ama wo na ɔmakyerɛw all the necessary documents a wobɛtumi gyina so de ayɛ saa application then you start working on it from there. I think say it's a good news for you nti yɛnkɔ yɛnim when so say the question is say oh, okay.
yɛwɔ obi wɔ ahoma no so mpacho wadaroma kafra sɛ mama wegyina so akyɛ wo kasa frɛ me yɛnte wo nka. Good morning. Good morning, Papa. Pastor, yeah, my name is Free Manchester. Oh, okay, yo. When I redo messages here, no so. Me and I'm saying me. Obe cheche mu yi. Yo, Yeah. cheche mu na bia na. Okay, me Pastor, so na me can come EU dependent. But they can spend it 5 years now and this year. Okay. And me eligible for indefinite leave to remain. Sir. But me pre-settle no about 2 years ago. So until me what pre-settle no, I'm not be expire in 2026. But Okay. initially no, me 5 year route there ended this year, and I'm a card no expire next year January. Okay. But me or urgent travel, like I said in February. Into my year settlement for indefinite leave, but me results. So now me up to 2026 even if my card expire me results for the indefinite leave to remain, I mean another card. I mean issue okay. Sure say no ano actually no, but la Eunice wasa betre mu yi nti no yen hwe the difference ebebem e won nkyerɛkyerɛ mu no. Why? Patrio. Now may I explain it at the beginning. Say when it comes to EU dependence and now say EU busan for no. Say if for any reason or biometric card from the previous law, which is EU regulations, which is the biometric card into more friend of biometric permit or more friend of biometric card into some no what the old card no into no say no he still has the old card which is expiring next year January muho. Unfortunately, because of Brexit ninti almost say EU for ne omo for no e say omo to me kire say omo omo to chrome ha no omo aba ye British law na say because EU law no end adwuma biom e wo UK chrome ha inti they introduce EU settlement scheme na omo ka kire EU for ne omo for ne obi say omo nye nti no sano se wetumi ayɛ sɛ EU settlement scheme na ɛno ɛna ɛma wasetena no nti card na wowɔ no yes is the card that we used to for application no but it doesn't hold any validity like it used to in the time na Brexit NC no nti now no EU settlement scheme na wayɛ no ɛno ɛna ɛma wasetena ɛwɔ UK kurom ha ɛna wo sɛ ɛbɛ ɛnde 2026 nti because ɛno no ɛnde 2026 ne nti woda so wɔ asetena a ɔnhia saa particular card no per se pakyɛ wate ase ana yeah nti sɛ wotu kwan a ɔmo hwɛ sɛ wayɛ saa EU settlement scheme na anaa. Okay. And then I may back me in fact card ni among the card no border hopefully. Even if you have the card, you can show it to them, but almost system also to see whether you've done the EU settlement scheme, no? Because of course, yes, our EU settlement scheme. Now I'm sure say all the card details ni shame. Sure. Yeah, and so they'll just have a look at the card. They don't mind if it has expired. It's just that they want to know say why a EU settlement scheme now. Oh, okay. Thank you very much. You're welcome. Na Eunice nti sa pre-settle say what na ha EU dependent kra na EU national no what na ha 5 years na ukoya say ade no mutume ma pre-settle no ma settle status preko because what na lawfully 5 years na ma baby come pre-settle and sana it ma settle status no usually so to me actually say what na ha 5 years lawfully they are on settle status or no can say oh yeah need 2 years ago into before the settled status ninty I mean a continuous 5-year period ninty they would have given him only pre-settled status but say bia no only and I want to say I saw yeah EU settlement scheme and when who said in the 5 years now swan they would give him
settled status. It depends on if you are able to show continuous 5 years residence and I say less than 5 years residence. Yate ase yo papa yɛda ase wobɛtumi de ato so na sɛ woahyɛ program ne deɛ bɔ mmɔden na hyɛm na nkwakyire ma yɛ wa nyame nhyira wo yo question baako na mede kan bisaeɛ no nipa ko no so ɔnni British child but nea ɔpa akyerɛ sɛ ɔwɔ akwalaa 2.5 a ɔyɛ pre-settled ɛna ɔno ankasa nso wɔ 2 ɔwɔ akwalaa ɔwɔ pre-settled ɛna ɔno ankasa wɔ 2.5 ne so nti ɔno wɔ 2.5 ɛna ɔwɔ akwalaa pre-settled nti meyɛ sure sɛ onyane deɛ 2.5 no ɛwɔ akwalaa no so ɛna sisi a ne boyfriend abɛtena ne nkyɛn nti no maame sɛ wotie a I think say ne nyinaa no you can apply it into even when you akwalaa no free mu say wo a British child ne kra wo free mu a still wo boyfriend betumi apply so to me prove say ampa ɔne wo te ɔno hwɛ akra no nneɛma nketenkete bi show say or akra na abrabo mu ɔne wo na ɛhwɛ no together they can still give him ano so say 2.5 ne bi no so e de aka ne ho why but if you need further education na bomode anafre BWF solicitors for na book appointment with your boyfriend and also my boyfriend in bookie you bet no nyoma obetumi dey evidence no ma take application from there e de ama no why yo Eunice back also say when put your question na or kind na ntiase no or your school worker ni bi e no buy but when your new sponsor now say yasan ye new biometric card amano nti okan no honestly my ade aya bo ho de abomipusu menim say wonya new sponsor sama another biometric card nti no me hu say sa na ete na say ma na che say N9 no say be different and the same N9 na ye transfer the back different card so mpatro we share bi bisa da na e wo ho na me de meaning. Usually, sir, over here, another application based on a different sponsor, they have to give them a new biometric card because of the fact, sir, all but with the old sponsor, no, not the contract terms ABR from January to December, for instance. In say from January to December, yeah, of course, I'm over my new card because old card no. In say new card, and then also because you are working with a new employer which is not the old employer no, so they have to definitely extend your leave based on the fact say after what be your new application based on this new employer who has given you a new COS, which is Okay. certificate of So sponsorship no. but would the N9 change? And now N9 na just say But bit the idea would stay the same, the and I same. know it's The same yes, N9 figures now what old one is one and be was bad the yes, state. Oh, okay. Then they say Sika say why don't they just change in the system? Now we sign trace Sika fufro as an the card fufro bill. Well, anyway, I almost send me there to me no because we there say I dig it out. Okay, be any share code. You know, I back. And it says share yeah. code no more could change your status and now you're under new company says here. There's no need for a new card and it's just by Hey, the way. Yo, yeah, from see. master, I mean to me and come home. Emre ne kwa na ekona la Eunice me bisa me question back on so aha. Na we no oye ono nso wo oye YU national ebi. Na oware ne yere den watwe ne PC. Oware ne yere before Brexit. Na afe na sisi a opese okofa ne ba. But ono baby oti oni baby oti I say wa pechia say ye hia o say ye ahokyere o say din o say oye adwuma mom na ono ankasa to anamon enko rented dan because oti na danfo bi fi enti hwi ni ho a ekere say or contributed to the a house the same be a bill bi o fie ho a ne din ka ho ne ade oni bi but apart from that other nyoma akeka ka ho ne de oye adwuma say bibia ekere na obisa sɛ dɛn na ɔbɛtumi ayɛ afa ho Also, what worry EU Nino? yiyu ne a ɔwɔ kurom ha Okay, ɔyɛ bɛrima na okay, ɔpɛkye n'adamfo fie ɛnam sɛ ɔyɛ okay. so comfortable baabi a ɔpɛkye no nti sisi Oh, a ne yere a ɔwaree no before Brexit yi mu no ɔpɛ sɛ yeah. ɔnkɔfa ne mba
Okay. One, It's question ye mienu. One, okay. okofa na aba no, opechi enti no saa evidence of baby ote no eni ho. Na menim se onye na adwen so say afi na okọ rent dan ne ama no tenancy we do onye ready for that because he is so comfortable in where he is now. Of And course. a second no obisa say obetumi still obetumi go ahead. And a second one no so no ne yire na okofa no no. Owo nkwala wo fie a oni maame ne awo pen but oni be Okay. ma foforo na ewo ye. But Okay. fufu ento ata bema na aka baabi evidence bibia show say bema ne aka baabi nti maame ne nkwa na hwe akwara na papa nso ba na brabo mu nti Okay. obisa say ofa omo nyina ne nkwala na no nso kwan be na oso ofa so na ode yesa ode tu sa na montuo no. In terms of the first question about baby alternative, Mhm. say or say baby no Mhm. or enough room in terms of the fact say so we show a housing act of 1986 now. It talks about the fact say it has to be suitable accommodation, but Mhm. they don't have that requirement under your appendix EU. Mhm. Inti, I don't know, Sano, because there's no requirements for accommodation not under your appendix EU Ninti, you Mhm. can get away with it because obviously Okay. they haven't put it in there say you have to meet accommodation requirements to say Mhm. or yere eba as Mhm. British nationals and I say as settled people in the UK. Okay. Inti, no, they don't have that same requirement. But Mm. in terms of the second question, whether I'll wait to maintain a year and then the year nebano abana, Mm. now we need to look at when they got married. Mhm. Omo ware before December 2020 and now say omo ware after December 2020. Omo worry before, omo hihye ho before. Okay. Mm. So omo shisha ho no mo ware before that data. Then they Mhm. have to show say no omo shisha ho for 2 years before 31st December 2020. Because yes, because I don't know, Sano, you are trying to say na mo your partners and sana mo be worry. Into Okay. there's a difference between Mo hihye making ho. a And dependent one. partner application and Okay. a spousal application. Yeah, It, the spousal na enye complicated. Yeah, the spousal. it is now I worry before the 31st Uh-huh. December 2020, dear, and the Oh. open for EU crime also. But Uh, now after 31st December dear and the mobile call yeah family routes no so ah, the appendix FM. It's okay. it's two different routes. Into said or say Uh, oh I don't know before 31st December 2020 yeah 3 years ago. uh-huh. Then of course over to me the number under yeah appendix EU family Uh, permit route no so it's okay. and one say oh just say mo worry before sad 31st Yes. December 2020 Mm, yeah, mo mm, wɔ nkitaho you have to be able to show say ampa mo yɛ awarefoɔ nti mo uh, di nkitaho uh, ebi a uh, mo ma ne ne sika ebi a from time to time moyɛ video calls ne saa mm, nneɛma nneɛma no nti of course wobɛtumi akyerɛ saa nneɛma wei a that will hey. help in terms of showing sɛ mo relationship no ɛyɛ Mhm. genuine Genuine. akwadaa no nso a maame no ɛwo no out of this marriage no nso sɛ Mm, wawarewo a saa akwadaa no nso abɛyɛ wo ba nti ɛno nso saa no akwadaa no as long as they are under the age of 21 no mm. ɔbɛtumi ne ne maame nso aba under yɛ EU route no so. Yeah. Yo, nti ọmụ dị ọmụ nsho accommodation bịa. Ọmụ Dabi, nsho dabi, dabi. 18 na nso. So, Yeah. 18 Nanka nso doesn't. nanka waware after December 2020 there and there obetire saa yema we nyinaa Ah, obetire relationship obetire accommodation obetire 18,600 English oh, language tuberculosis ni uh-huh. nyinaa bɛbɛ because omo ware after 31st Ah. December Hey, 20. okay, so na kyerɛ sɛ wawari before no nneɛma na wabobɔ ne nyinaa English ne ade ne nyinaa nka ho. Enka ho. Yeah. Hey! Yeah. And yes, then Yeah. for dear. Yo, aha me am say we dey dwuma dey na be wie na mo mansa na ebe kɔ no mesrɛ sɛ ye nuamba ye training solicitor lawyer and papa bi obema ye potomoka sɛ waka the English version of
what we've discussed today. She's just coming to summarize it as, within some short possible time. You watching me without getting the understanding of the language that I spoke earlier on, that's the P language, will be to me understand this particular bit, which is the English version. So, Lawyer Anne, if you are there, kindly summarize the today's topic in a All very right, nice and thank you. to Good them. morning, everyone. So the topic for today was, can I apply for indefinite leave to remain under the private life route after 5 years of lawful residence? So the first thing that we looked at today is basically who can apply for indefinite leave to remain under private life. So first of all, young adults can apply. So a young adult is anyone who is aged between the ages of 18 and 24 and who has lived in the UK for at least half of their life. So if, let's say, someone is 18 years old, they must have lived in the UK since the age of 9. If they, for example, have been living in the UK for less than that period, then they wouldn't have lived for half of their life in the UK. And then also adults who have lived in the UK for over 20 years, or rather 20 years, can apply under the private life route for indefinite leave to remain. Then we looked at the eligibility requirements, which have to be met. And again, we specifically looked at what requirements young adults have to meet. So first of all, again, they would have to be between the ages of 18 and 25, and they would have to have lived in the UK continuously for 5 years before they apply for indefinite leave to remain. So that means that they must have received 2.5 years under the private life route twice before they can make the application. And it's also important to state that within any of the 12 months that they were not outside of the UK for more than 180 days. Otherwise, the continuous residence would have been broken. So that means that obviously you can still do international travels, you can go outside of the UK, but it's important that it's less than your absence from the UK is less than 180 days. And in terms of proving your continuous residence, I mean, for the 5 year period, you can provide your school reports, since they will have they'll be dated, any tenancy agreements, any letters from your landlord or employment contracts, utility bills, any official correspondence that will have your name on there and are dated, can be used to prove your continuous residence. We then also looked at whether a parent can include their child under an application for indefinite leave to remain. And as Lawyer Eunice said, now they can. This has not always been the case, but a provision was added to the immigration rules. So this is clearly for children who are not British. But in order to add your child to your indefinite leave to remain application, you have to first of all prove that you have relationships. So you would provide the child's birth certificate or any adoption certificates. And then you also have to meet the care requirement, where you have to show the decision maker that you are involved in the child's life and that you are the parent who's looking after the child. So, for example, GP letters would be helpful, which confirm that you take your child to appointments, or any school letters would be helpful as well, which confirm that you are the parent who takes your child to school. Then the last thing we looked at is, are there cases where no application is required before leave to remain is granted under the private life route? And the answer is yes. So it's specifically for people who are in detention or have put in asylum claims, who have been in the UK either for 20 years or again half of their lives as young adults. In that case, you wouldn't have to meet the validity requirements for applications. So that means that you wouldn't have to pay the application fee. You might not have to give in your biometrics, and you wouldn't have to provide any type of ID. You just have to make further representations to the Home Office, and then they can
assess your claim whether you should be granted leave in the UK based on your private life. So that's just a quick summary for today. Thank you. And thank you too, our dear sister, lawyer Anne Sua. Once Thought said, the more it gets excited, the shorter it becomes. Nature say, abria ade mo ye de na afe na nkrofo person bi some questions na mo ye de no na ewiye na ya ba no. We thought na kan nyame na me kan ye. Enti de adwumade no abewie ye na me gidi say wenya wo de wom say ayembia me bisa question bi na ma mbisa ne ye. Se ne a wo pe na Enka itri still BWF Solicitors for ewo ho 24/7 on bedu question. Na we book appointment no akwako home. It doesn't really matter where you live in the UK. Baby bia wo bia no. They have a system that they can cater for you. On bet me afro through the Zoom, through the Skype, through the WhatsApp videos, everywhere you live and anywhere you live in the UK no. On bet me get access to you. You be consultation. No? And even if you don't want your face to be seen, so they can have a telephone consultation with you. Or me do asem no ma hwehwem no ma ka say you be ama wo ho so ato. So go and see BWF Solicitors. Anna House, 4th floor, Anna House Hall, 214 to 216 Tottenham High Road. So when you come in with this tube, underground tube, just alight at Seven Sisters Station. Make sure you exit at exit number 2 on your right side. There is a very big story building written Anna House. Just go straight to the 4th floor and you meet them. The reception is really, really welcoming. You get nice chocolate, drink to drink more, whatever. Please just visit them. And I know 90% of your issue will be solved for you. Ain't you know, aha, ne de dwumedie no ebebe La Eunice, edian kra na odbe jai ansana. Siawa na aka no mefa ntua kakra na yen sorry nko. Yeah, that's super brain, man. Yes, and you say Brenda Coverbury. Obi sending me message. Do I still have to do English and life in the UK? Say, oh yeah, under the age of 25 now. Oh, wait to me actually say, ebi awoko school or ha into at least who undergraduate degree be. Then of course, you don't have to do the English, but only undergraduate degree. Yeah, then of course you have to do the English language and the life in the UK and see that is also applicable under your private life routes, just the same as the family life routes. And I know say open say oba your honum so your address they are two your screen also BWF Solicitors, 4th floor, Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road, and also Seven Sisters. Postcode near N154NP. Sɛ yɛma yɛka ɛnyɛ immigration nsɛm nkote na yɛyɛ ho adwumadi, but of course wowɔ issue in regards to your family anaasɛ wo mma no wopɛ sɛ wohu ɔmo a wontumi ehu ɔmo anaa kora mpo sɛ when it comes to civil litigation matters ɛne wills and probate nti w'adɔfo bi efiri mu a sɛ at least almost share ne japadeɛ because when ja will saa nneɛma wei nyinaa yɛyɛ ho adwuma nti wopɛ sɛ wofrɛ yɛn a yɛ telephone number a wobɛtumi afrɛ ebuki consultation ɛyɛ 0208 493 7340 nti wobɛtumi afrɛ yɛn from Monday to Friday yɛwɔ hɔ yɛbie from 9:30 a.m. to 6 p.m. So wopɛ sɛ wofrɛ me out of office numbers hours nso so a me number no ɛna ɛwɔ screen no so ɛyɛ 075 35 81 3910. Nyame nhyira mo nyinaa ɛna yɛhope sɛ dasɛndɛ yɛbɛsan so ahyia bio. Yo, la Eunice yenso yeda se aha na edwumedie no yede beba wie ye aha na mre be ma yen kwan na yesisupi na megide se wenya wo chefa wo na onya ye no nso wonkwa wonfa but modern na keep on sharing even after the program
continue sharing because definitely it's going to help someone. Someone will get the benefit of it. Na ya baby, me mamun kaye. Ochina the community and the law ebeba so den yemu hwaman kasa. Very exciting topic ebe discuss ewo hobo modi join us tomorrow. The community and the law no 4 to 6 2 solid hours no obenya wodi wo na wonso watu ho anamo. And answer na kra me kono ankra me kono. Katie Consult yeda so ejini pa ubeso ye life in the UK what tra ubeko bia na wentwa na ya feliwa Brana be joining every Tuesday bia we have a lovely class ube hu yetumi de nkomo sresa na adesua no na ye to ye nya anso enti come and join KT Consult ubeso tro life in the UK na hu sa ubeko na ube pass no bomode abeka ye ho adom ne nti no over passing so ampa Freya was 07596620154 so obetumi enya ho de sanso na opese outro B1 no ana IELTS B1 for say odebeba as a skill migrant a route ne so na and also join us ye classes every Mondays and Wednesdays evening bia ye classes twice a week obetumi enwumre from 6:30 up to enwumre 10 until you drop. Enti no bomodia na be join ye it's just one off payment to aba kwa wo so saa wa build confidence na ukotra eno anu no betumi apass be kan ye ho na ye church o se ne ye no na ebedi aboa o enye no nko a afenso B1 ukoye with citizenship na ye se koye B1 speaking and listening test na ya number mo se na se we di enye din e won pa se enye din me one assessor me so me ye nkrofo exams when it comes to Trinity College hona na ebi motumi ba ye failure mo na kire say kwanya bi akwan bi wo ho a wan kase yi a yetumi failure na ya san kase san be ye biom enti de wo pese wo hu senia obetwa na obenya nkomodie wo be kasa fefefe na wenya bomode abe join ye so na ye nkyerechero na wonso watumi akoye na wenya o British citizen no de amana ye nti we na me de jaw. Contact us on 07596620154 so na we be do so na wadu details na fi wa ba be join me nyame nhyira nyame kan ho nyame ma edwumedi a ye de ato enim se ye koye na wotwe mu nya enye nhyira emobia mediane manyeti wo hia ba bia salute emobia bye bye happy weekend bye. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate.